National Convenor and Executive Director of IBBN. Kshithij has led major global and national initiatives with Greenpeace, ActionAid and UNICEF, alongside advising the Supreme Court of India. A medical doctor with advanced degrees from SOAS, London and NLSIU, Bangalore, he combines grassroots leadership with global advocacy for social and environmental justice. I also want to specially thank Ms. Sneha for connecting us with Dr. Renukumar. Thank you so much for being here. We will start off the panel now, and once the panelists have shared their thoughts, we'll open it for discussion. Over to Kshithij. Good afternoon. We also have a lot of people who worked on the issue of water and environment in this particular room. I particularly would want to welcome Leo here. Welcome, Leo. I mean, a lot of us do know Leo and the kind of work that he's done, and it's very important that we have him here in this particular room. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಬರೋದೇ ಇವೆರಡು ಭಾಷೆ, ಸೊ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭನ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಂತರ ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 10-12 minutes of your intervention, and then we will get back, because once you've heard all the rest, then you can also respond to what has been told ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ I'll give about 2-3 minutes after every input. If you have any questions, you please raise your hands and you can ask questions. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ, see, we are consumed, as humans, we are consumed by what is called prudentialism. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ prudentialism, unlike the veil of ignorance as they call it, is, they contradict each other philosophically. ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಮಳೆ ಬಂತು, ಸೊ ನೀರು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರು ತರ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಾಗೋದು, ಜೂನಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು. ಹೌದು. ಸೊ ಹೌದು, ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಓವರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1,00,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ಗ್ಲೇಸಿಯಲ್ ಇಪಾಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 1,00,000 years, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬೇಸಾಯ, ರೇನ್ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 27 ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, 27 ಮಳೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ 1 ಅಥವಾ 1 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ
365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ 100ರಿಂದ 120 ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ 27 ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ನೀವು ಭಾಳ ಯುವಕರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಿಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ಟೀಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ರಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 5-6 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀಕೆ ಆಗೋದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 27 ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 27 ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ 27 ಮಳೆಗಳು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 27 ಮಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸೊ rain-fed agriculture is actually extremely difficult these days because of erratic rain pattern. Like I said, 27 rains are enough for us to grow in plenty. As a matter of fact, irrigated ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೆಗಿದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೊನೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, we are transitioning into a newer city now. ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು? ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ BBMP ಇದ್ವಿ, BBMPಗಿಂತ ಮುಂಚೆ BCC ಇದ್ವಿ. BCC ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು 7ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? ನಾವು ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದು 24 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ. ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬರೀ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬರೀ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರಿಸರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್
ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟ್ BDA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲ BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟು 64. ಸೊ BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟು, ಕಾನೂನು ಬಂದಿದ್ದು 64ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ BDA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಡು, ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಕುಂಟೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಪರಿಸರ ಏನಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಬಲೈಸಿಂಗ್, ದ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನಬಲೈಸಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿ-ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಿದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ ನಂತರ ತುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಗಲೇ contemporary changes in governance, which is about the Greater Bangalore Authority that there is, to ensure that we contribute towards its amendment, to ensure to effectuate a certain plan which can protect nature in Bangalore. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತರಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಬರೀ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ದೇ ಆ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CFL ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹಳೆ ಬಯೋಡೇಟಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋ ಹಿಯರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರಿತೀನಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಕೆ, ಕೆರೆಗಳಿವೆ, ಏನೋ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು, ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್. ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? So they have been able to do quite a bit of work on it, and Bhargavi is going to tell you that it is practical. ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಭಾರ್ಗವಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಅವರು BWSSB-ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಚಪ್ಪಳಿ ತಟ್ಬೋದು ನೀವು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ 20 years ago ನೀರಿನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ GBWSSB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನೀರಲ್ಲ, ಮನೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಂದ್ವಿ. ತುಂಬ ಅಂಶಗಳು ತಂದ್ವಿ. ನೀರು ನಮ್ಮದು, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರದು, ಎಲ್ರದ್ದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಬಲ್ TV ತೊಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟ್ರ್ ತಂದುಬಿಡೋದು, ಆ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಹಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆನೇ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂದು ನೀರು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಆವಾಗ. ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ BWSSB ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅಶೋಕ್ ಮನೋಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪರ ನಿಂತರು, ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, KUIDFC ಅಂಥೇಳಿ.
ಆ KOIDFCಯಲ್ಲಿ BWSSB ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ BWSSB ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ BWC ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ನೂ ಕರೀದೇನೆ ಅವರು BWSSB ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ NGOಗಳು ಇದ್ದರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಆ NGOಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ್ ಮನವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. he authored a report saying ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು BWSSB ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ BWSSB ಆಫೀಸರ್, IAS ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ Dr. Renukumar, who is also the additional chief engineer of design. So he will bring his perspective about what can be done. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಮ್ಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮ್ಮರ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತರಬೇಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. We should also have a nature-based approach to managing, conserving, distributing water commons. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಟು ಗೋ ಫಸ್ಟ್. ಕಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ. Good afternoon, namaskara, adab to everybody. Thank you for having me here, giving me this opportunity, and thanks to Kshithij for correcting. I don't update all those profiles everywhere, so someone somewhere has picked up a old profile. Thank you for that. Yeah, to continue what Kshithij was saying, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ದಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಬಿಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೋಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ, IT, BT ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾಟರ್ ರಾಂಗ್? ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅರ್ಕಾವತಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೃಷಭಾವತಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವಿಗಂಗಾ ಅದರ ಹತ್ರ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ನಗರನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಮಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಅ ರಿವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈನೇಜ್. How did we manage to do that is something that is mind-blowing, because we are very boastful. Namak science gotu, hydrology gotu, ad gotu, id gotu, remote sensing gotu. With all that, how did we do that? So I don't think we are qualified to call ourselves a science city, first of all. And then Kshithij did talk about BWSSB and BDA. So the city today is run by parastatals. ಸೊ 1991-92ನಲ್ಲಿ 73rd 74th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ನ ಡಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ದಟ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಬಟ್ 30+ years since that amendment came, no city anywhere have we implemented those provisions. So in such a context, what is happening? It is these parastatals, and we are only creating more parastatals everywhere. BESCOM takes care of your electricity, water is BWSSB, housing is BDA, KIDB goes around
acquiring more land for industries. And now the newer entities like the Bangalore International Airport Area Planning Authority, BIAPA, that has become another parastatal. That is aggregating land everywhere. And in the past, every city has a story of how it evolved, how it grew. It's fantastic, it's beautiful. Namdantu ಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಪೇಟೆ, then the Shivaji Nagar area, how the city had two different points around which it grew. It had a single municipality till 1950, and then only in 1950 the city municipalities merged. And it's such a beautiful story. But today's story of cities, you make an airport and allow the city to grow around it. So we are thinking of newer airports. And newer airports obviously is not going to be, without water. So what will these new airports do? For example, the BIAL has taken over that Bettakote lake there. So in such a context, if you see what the parastatals have been doing, for BDA, it is about creating new layouts, creating flyovers, that kind of infrastructure. For them, water is not part of their infrastructure definition at all. So for a city, infrastructure should have originally been ponds, lakes, how do you harvest rain, so on and so forth. So that is not in their definition of infrastructure at all. So they have neglected it completely, even though at some point some lakes were under their jurisdiction. And then for BWSSB, it is the amount of pipelines they will lay, the length and breadth of the pipelines, and the pricing of the waters. So even for them, it is not about water. It is all about piping and pricing and things like that. So, ee eradu samsthe bitre, there aren't any other who are even thinking of water-related issues. Yes, we have the minor irrigation and major irrigation departments. Even in that context, and Kshithij did mention about rain-fed farming. Just last Monday, an article called The Quiet Exit of Farming anta ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೀವು. I have written about how Koppalali, which is beautiful black soil area nalli, rain-fed farmers are slowly exiting. Why? Because now, over the years, the government decided to bring water through lift irrigation. We have spent crores of money on that lift irrigation projects. We all know, laying a canal, diverting water is not a joke. It is public money that has been spent on that. The water is at the doorstep of these farmers. And they're all small and marginal farmers. And today, what is luring these people? Even though water is at their doorstep, it is the so-called renewable energy, solar parks. 15,000 acres of prime, beautiful agricultural land in Koppal is being diverted to solar parks. So a land which used to grow jawar, vegetables, ragi, paddy, it is again, the irony is it is called the rice bowl of Karnataka. And we'll be generating power there. We can't be eating electricity. I don't know what we're going to do if we run out of food. So this is what is happening, and nobody is questioning it. Some local farmers went to Karnataka Neeravari Nigam Limited and they told the Neeravari Nigam, ನೀವೇ ನೀರು ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ನವ್ರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ್ ಗೇವ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್, because the local people protested. Some 10,000 acres the farmers have not parted with their land. Otherwise, all around they have parted with their land, and these are small and marginal farmers. All of you have been watching news, you are reading newspapers. Child marriage has increased, trafficking has increased, maternal deaths during childbirth has increased, stillborn babies have increased. Why? Because these children who have no food in their stomachs are getting married. They don't have the ability to give birth to a child. And then there is also a whole lot of crime that has increased in the area because the youth have
no job, no skill building. Look at the kind of skill building that the government offers. The skill building is outdated, which is all replaced today by AI, robotics, and all of that stuff. So the youth have nothing else to do. Some land up in dhabas as cooks and cleaners. Otherwise, the crime rate is so high. Oh, you all have been reading it in the newspapers. So this is what is happening on one side. And to go back to the kind of work organizations like ESG or ActionAid have done, it has been systematic over a period of time, saying we have to follow the law. We have to see what is in law and practice it. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ವಿಜಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಸುತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ 2008 ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ. 2012 ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. It's a landmark judgment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, because that order was not just for the lakes of Bangalore. While Leo was arguing and the judge was giving the final judgment, he said, can you make sure it is applicable to all the lakes of Karnataka? And the judge listened to him, and it is today applicable to some 40,000 plus lakes of Karnataka. But what does the order say? The order says lakes have to be measured, fenced, you ensure there is no sewage getting into it, ensure there is no garbage getting into it. If there are poor people settling in and around the lake, rehabilitate them, don't throw them out. And we also have a good example of that, because Leo worked to ensure that the Subramanyapura Kere Suttu, there were settlements. He ensured that, they were properly rehabilitated. And then after that, nothing much was done. Another part of that judgment was the 4 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟು ಸೇ ಕೆರೆನ ಹೇಗೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮರ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ವುಡ್ ಅರ್ಜ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ದಟ್ ಲಿಯೋ wrote. It is called the Blue Green Revolution of Bengaluru Lakes. I'll share that at some point. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Any government would have picked it up and run with it and implemented it. Even the Karnataka State Legal Services Authority came forward to ensure that all the districts would implement it. They helped us conduct workshops in 5+ districts across Karnataka. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೆರೆದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. So we live in a time when you don't follow the law by yourself. The governments don't follow the law by themselves. People protest, it goes on deaf ear. Or today you'll be bundled up and taken in a police van. The last thing is court orders come and you don't implement that. We've come to a stage where it's ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ citizens and NGOs and individuals working in this sector. So I think now is the right time, because like Kshithij said, BDA ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟ್ದು ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ತಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-12% ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, this is going to be a city which will be poured with more concrete. The GBA Act is all about pouring more concrete everywhere. So I think this is the right time for citizens to wake up, understand in which ward we are all living, come together and take action and do something about it. Because the pandemic taught us that answers have to be local. ಅವರೆಲ್ಲೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ಲಾಗಿ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದುಕೊಂಡ್ವಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು. ಬೆಡ್ ಇರಲಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರಲಿ, ಊಟ ಇರಲಿ, ನೀರಿರಲಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಅಟ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಟ್ ದ ವಟಾರ ಲೆವೆಲ್, ಅಟ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. So that's a lesson that the 73rd, 74th Amendment has to be implemented. So now at least we have to wake up to it, and this is the time to start. Thank you. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? ಜಲವೆಂದರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾವನ ತೀರ್ಥ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಎ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದು. ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಲಿ ಈಗೂ ಈ ಸೋ ಮಚ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂಥ ಜನಗಳು, ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು BWSSB ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ BWSSB ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1964. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ BWSSB ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ 2003ನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ BWSSB ಕಿಯೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ನೀವೇ ಮೆಷಿನರಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಬೋದಾಯಿತು. GIS ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ GIS ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ನ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ನಂದು ಕನಕಪುರ, ನಮ್ಮ ಮರಳವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಅಸೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಬಟ್ ಜೀವನ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ನಾರ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ನೀಡಲ್ಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಲೈಫು ಹಾಗೆ.
ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ನೋಡೋರು ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆರೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 10,000 ಲೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1000 ಮತ್ತೊಂದು 5,000 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಗೇನಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇನು ಯಾವುದು ಕೆರೆನೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ 0 ಸೀವೇಜ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋ ಕೆರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ವೇ 20 ಮೀಟ್ರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ 35-40 ಮೀಟ್ರ್ ಬಫರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಬಫರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದು. ಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾಲಾ ಇದೆ, ಆ ನಾಲಾ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ಸೊ ನಾವು ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ನಾಲಾ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕಿ ಬಫರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚೋಗೋವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುಚ್ಚೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೇ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಯೋದೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ AEE ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗ CMC ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೀಲ್ ನಮ್ಮ RCC ಕವರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು kg ಮಧ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕವರ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶರಾಬು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದರೇನು? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಆ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿನಲ್ಲೇ 10 ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏರೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರೇಟರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಒಂದು ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ISO ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಾವು ವಾಟರ್ ಸರ್ವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ, ನಮಗೆ ಟಾರಿಫ್ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ತಿನ್ನೋ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಟಾರಿಫ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಒಂದು ಕವನದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆರೆತರು, ಹರಿತೆವೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವ. We have been together for so many years, days, but has understand our consciousness towards our environment or value of water. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, I'm Simar, and I've been committed to working for water, Bangalore's water, for many years now, and is very happy to be back to a platform built by Bangalore Film Society, because that's where I actually started. We had invited Kshithij for a conversation, and that's where I learned about how lakes were being governed and the history that Bangalore has, that the lakes were under the revenue department for the longest time, and then a parastatal body like Lake Development Authority was built and then dissolved, and we were at this place where we wanted to do something for the kere in our neighborhood, but we didn't know where to go. And we'd go from one department to the other, and that's when I got introduced to the work of Kshithij's work, People's Campaign for the Right to Water, and Environment Support Group, and all the good work that was happening. So it really helped us give that direction. So thank you. I would like to talk about this new way and new approach to solving for problems. It's called biomimicry, meaning mimicking life. Bio means life and mimicry is to copy. So it is coming from the understanding that when we're looking for sustainable solutions and the best practices and the best approaches, we will find it in nature. We will find what does it mean to live in a circular way. We will see that there is no waste in nature. There is no landfill in nature. There's no concept of waste, because whatever is waste for one organism is resource for another. And there are no big centralized STPs. They're decentralized systems which is treated and reused at source. And it made me think, like, what we were trying to do is we built a water collective called Lifetide, and we started doing small events which went viral because people are interested to work for water. People want to do things, we just don't know where to go about doing it. So I'm hoping that by the end of our discussion, we come to some approach in which we can all collaborate to do more for, the keres and the devarkadus and the wetlands and all the things that we depend on. At Ragikana, we used to do some screenings and discussions, and I remember having invited Leo for a talk, and I was like, Leo, look at this lake, there is so much trash, there is sewage going in there, this, that. He kept looking at the birds and the wetlands. He's like, the wetlands are there, the birds are there, the lake is fine. Everything else we can take care of. And also we had lots of images of rivers. He's like, why is the river blue? It's supposed to be brown. So we addressed a lot of
issues, and with water we looked at basin scale, like, you know, the deforestation, damming. That's what BFS has done over the years, addressing these issues at a very large scale. So we looked at the river Kaveri, we had Bhavani's works, today also you saw her film. So it's quite incredible that we have lots of stories, lot of work. It's now a matter of coming together and working in an, you know, the way real estate is growing, the way they are organized, we have to be more organized. So for that, I think we need something which is, because distances are so far, like we need local communities working together and spaces. Perhaps this could be a good place where BFS could curate maybe some films that could travel to like local communities, schools and colleges. And so coming back to biomimicry, which is nature-inspired design, I also found that most of my work has been in sewage treatment. So we asked, how does nature treat sewage? Like currently we are taking it through pipes into a centralized STP, or it's going directly into the nala and then the lake and the river, right? Or we put up all these very fancy aerobic systems which are very hard to run. And we are also not talking about STP operator deaths that have been happening in like major apartments. So what we did is we asked, how would nature solve for sewage treatment? So we found that the cow's stomach is a very good digestive system. Like we cannot digest grass, but a cow's stomach can. So we mimic that in underground chambers. People have done this in the past, like the septic tank, right? We just improvise that, and we realized that the digestion would happen without having used any chemicals or machinery or STP operators coming in, because if we are using power-based sewage treatment plants, it is not a sustainable idea. When we run out of energy, what do? Right? So if we use something in a decentralized way and reuse the water, then our dependency on groundwater is reduced, on rainwater is reduced. It's more like nature usually optimizes its processes. So when we look at the form of an STP, which is mimicking a cow's stomach, or we are mimicking a digestive process, we also can look at systems level changes that can come in, like how does nature build community? You know? And that's all communication, and it's all these very close feedback loops, meaning we have to meet more often and we have to stay in touch. And the stories that we share and the fact that we talk about our lakes and rivers and watch films is one way of taking that step. And I have found that taking best practices, whether it is putting an aerator or something, or setting up an STP, or, you know, we always think someone else will do that. Someone else will take care of the lake and all. But if we have the intention, because I'm not an engineer, and we have an organization that has treated billions of water, of sewage, without power or chemicals. So I'm really convinced that if we really want to do things, there are enough people to collaborate with. Even in this audience, we have Kirti Chandra, who is working with Biome Trust, like reviving recharge wells, like building and reviving wells and taking care of shallow aquifers, because we are making very deep bore wells, and that is perhaps not the best way of going ahead. So we must decentralize, we must do this in a collaborative way, and and we must stay in touch. Thank you. One last thing, because it said water in the Crossroads. It reminded me, everything was built around rivers earlier, but now everything is growing around flyovers. And we have the peripheral ring road, this very dangerous project, which is going to destroy 30,000 trees, some 6 major lakes in North Bangalore, right? It's like looking at the lakes and the situation with the roads and everything now. I feel that's a good way to organize ourselves when we know these big infra projects are coming up, where you mentioned that we're not looking at water as a part of the infrastructure or looking at lakes or Devarkadu or wetlands. That is one place where we can really work together.
And there's the Avlahalli forest, which is in, I don't know how many of you from North Bangalore. I mean, it's a plantation, but it's come to that we're trying to protect that eucalyptus plantation, saying state forest, we cannot. It's come to that. But we are trying to, we are petitioning against it, and we are filing RTIs, we are getting response. Like, we are looking for the environmental clearance, which is not there in public domain. And the responses that we've got is that partial EC has been given. But, you know, like, we don't know. They cut down the trees first and then they make those plans. So how can we protect that? And how can we not address the obesity problem by loosening the belt? ಸೊ ನನಗೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ? ಸೊ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಣವಾ? 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧು ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವ? ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡೋ ಬದಲು ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೀವೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಸೀವೇಜ್ಗಳು ತುಂಬೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಯಾ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ವಿ ಸಾ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಓಕೆ. ಸೊ there was a situation in Chennai where like there was a good documentary in Discovery saying that mega city running out of water. So now if you Google the same thing, mega city running out of water, you'll find Bangalore's name first. So there is a big crisis sort of like where the groundwater is depleting. So what is being done on to address those? And the second thing was like, yes, Bangalore is a very complex city and because I've been in Bangalore, I mean born brought up here and 30 plus years ago, I know how certain things work. Coming to adding to another previous question, we have seen a lot of garbage and other disposed near water bodies or even on roads, but there are a lot of CCTVs and other things. Yes, we may address it as BBMP issue, but eventually that will also impact water bodies. So how cooperatives are interlinking of, let's say, BWSSB with BBMP, or even we have this marshals, right? So one thing is why aren't we like sort of imposing fines or something? Yeah, which probably might bring change.
ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮಧು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾವಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yeah, to the first question, see, there is no standardization. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ. ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಗ್ಗಿಡ್ಸಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕುರುಡ್ರು, ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೋಗಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಚುಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೋಡು, ಲೈನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೋಡು. ಅದು ಕುರುಡ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರಂಗೋಲಿ ಥರ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಮೇಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ. ಆ ಪಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೈಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕು, ಬಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆ ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಡೆಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟೋಕನಿಸ್ಟಿಕ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮನೆ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿದೆ, ಯಾರ ಮನೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡ್. ನಾವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ NGOs ಬಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಹೋದರು, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಟೋಕನಿಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಟುಡೇ. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್. ಫ್ಲಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸೂಯೇಜ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಈಗೇನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲೇ ಉತ್ತರನೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2014 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು, 20-30 ಸೈಟು. ಅವನು 12 ಮನೆ 20-30 4 ಫ್ಲೋರು 12 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಪೋಸು
ಒಂದು 100 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಒಂದು ಮನೆ 20-30 ಸೈಟ್ನಲ್ಲೇ 12 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು? 12 60 ಜನ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ 10 ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 50 ಜನ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ನಾವು ದಡ್ರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅವನಿಗಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು 13, 14. ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಲಿಟ್ಲು ಬೆಟ್ಟಿ, ಬಸವನಗುಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು 5-10% ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಏರಿಯಾ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ತಿರುಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ಅದೊಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ ಟು STPವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಎಗೇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸೀವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬರೀ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವರ ಟೆರೇಸಿಂದ ಬರೋ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋ ಪೈಪ್ಲೈನನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಬರೋ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ 100 ಲೀಟ್ರ್ 1000 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ನಿಂತಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾವು ಪ್ರೋಆಕ್ಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಥ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಚ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ BWSSB. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನೇ ಆಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡೇ ತಂದಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ್ 5th ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಗ 60-40 ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ 30-40 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 60-40 ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋಗೆ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ 30,000 ವಾಟರ್ ಅದಿದೆ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ನಾನು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಫ್ಲಶಿಂಗು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಈ ವಾಟ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಕಾವೇರಿನ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕಾವೇರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಈಗ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಕಾವೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಗ ಏರೇಟರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸನ್ನು ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಂದರೆ
ಎಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಹೈವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರೋರು ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದೇಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕನಕಪುರ, ಅಲಗೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ತಿರ್ಗಾ ಇರೋ ಮನನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಬರೋದನ್ನ ತಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಂಪರರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So first half of the year we usually talk about water scarcity, then second half about the floods. That Bangalore is running out of water and then we have floods. And it's literally, one child told me that, oh, water has memory, water is used to going where it is used to going, and if you build over there it will still go. But I think broadly some very basic things like the Rajakaluways need to be clean, they need to be porous, and a lot of this water can go into recharging groundwater. It's actually wastage of great water that we are getting the times that we do. So there are enough technologies, but if we keep building on Rajakaluways, and if we don't have the old maps and if we don't know how things work, then this is going to continue. So the rest of the questions can be taken together. So you can start ಮಾಡಿ next week. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. I really appreciate her observation that they have picked up the STP design from cow's digestive system. So it's a good thought to look at. But today's date, do you really think that cows are grazing grass? They are grazing on plastics and so many unwanted stuff. So will that system be applicable when the discharge itself is not pure? How can you cope up with that kind of load which is not at all going to work? That is, I appreciate your idea, but the grazing is not happening, and that's how humans are also most culprits to pollute that sewage also in unwanted way. Second thing, I appreciate him disclosing about Bangalore getting water pumped from Satnur Malwali area, some 500 feet or 600 feet above we are pumping, and we are... meters is what he said. Huh? 400 meters is what he said. Meters, yeah, I know. And that to 100 kilometers. Is it a thing to be feel proud about is my question. I mean, we had TG Halli on western side of Bangalore, and by gravity, water was coming all the way up to Malleshwaram. We have polluted Tibbodanhalli and Manchinbele Dam, and now we are pumping water from so many kilometers and so many meters up. Is it, I mean, why can't we just rejuvenate those areas from where water was coming by gravity force? What is the thing that been thought about those water sources which were really helping Bangalore to survive? I don't think this is the right way to put this thing. I'm being very open about it, and you may be having some other answers for that. Because Hemavati, as much as I know, has come up to Tumkur, but it cannot come up to Tibbodanhalli. What is the reason? Nobody knows. Yoko. Good afternoon to all the people. My name is Ramchandra Murthy. I am a retired defense officer. See, this is I was very much inspired by looking this water panel today. With all great difficulty, I have come here. See, it's a wonderful session. So the thing is, what is required is every individual will have to work.
It is not just the government or any organization can save water. That's what my father used to tell. Every individual should have got their own conscience to save water. See, considering this, their utility of water in the flush. Earlier days, there was no European toilets. Correct? Am I right? Now every child needs a toilet, attached toilet with a bathroom. But for that, it is consuming lot of water. What my suggestion is to improve the head of the tank, consuming flushing water in the sewerage system. The force, there are many, recently I have been to US. So the method of the sewerage system has to be changed. See, slow one, there's a great companies. See, you have to make the gravity, you have to insist on every house or manufacturer of these commodes. You have to insist there should not be any forceful of water. They should make less utilization through sucking system, vacuum system. You have to insist that everywhere. How Bescam has introduced low wattage bulbs. They are selling low wattage bulb for every house. So it has to start from this. That is my first opinion. Saving it is something, a life itself is like a cricket match. Yes? Can you understand? Life itself is similar to starting from your earning, spending everything. Batting is nothing but increasing our source of water. That is making runs. So in the fielding is what is this? It's nothing but saving of water. Both should cooperate. Fielding is how fielding works out in cricket. In the same way, you have to save the water. Rainwater harvesting must be, you have to make mandatory. You can't restrict the urbanization. How you can restrict? It's not possible. Many people are coming from all over the world in Bangalore and settling. How government can't do that? It is not possible. The only thing is the conscience should have come from individual, and the government should have to take strict action on the people who doesn't harvest rain. They have to support them. They have to do. This is my opinion. How BWSSB and environmentalist can give answer for this. This is my fundamental. Am I right or wrong? Audience may judge. Thank you. Improvement in sewerage system. Improvement in water. Two connections. Separate connections they have to give. They should, BWSSB treated water is very precious. Yeah. We have to make binding on utility of BWSSB. He's right. Sir, namaskara. I would like to first say that Bangalore doesn't really have a water problem. We have a water management problem, honestly. Yeah. So, sir, one thing I would like to talk about is I'm from Biome Trust. We have done a lot of work in water. And Bangalore's original water actually comes from the rains, not Kaveri, nowhere else. It's the rains actually. And also the groundwater, the shallow aquifer, where the Bhavis, Kalyanis, Kunte all get water. That's our original water. And what we've done in Devnalli town is we've integrated the shallow aquifer and we are supplying close to 1 MLD, that's 1 million liters per day, to the Devnalli town. And sir, similarly, I wanted to talk about how we can use the lakes, right? The Keregal Atra, filter borewell anta we call it. But today we all know deep borewells. We've gone, so I say that in Bangalore to survive, we have gone farther and too deep to survive, because we are getting water from Kaveri and we are going too deeper borewells to get water to survive here. So what I'm trying to say is, what if we go back to our heritage, water heritage, where we used to get water from the shallow aquifer and pump water from there, treat it and supply it to the town. Very simple. Instead of going deeper, because the deeper we go, the quality of water also deteriorates. We should stick to the shallow aquifer, which is around lakes. And we've, since we have done work around this with hydrogeologists, there is a lot of knowledge that we've generated. So yeah, what we are trying to say is we should start using the shallow aquifer around the lakes and use that water. And that's the original waters of Bangalore. Thanks, Kshithij. We'll come back to this.
ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-12 minutes. So please restrict your questions to less than a minute, please. Al Kudi. Hi, Namaskara, all the panelists. I'm Bhavna M. I'm a reporter from Newsreel. And I don't know if it's a question really, but more like a suggestion, whatever the interpretation, it's subjective. But what I wanted to speak about was like ma'am said, Simar ma'am said that, it's a collaborative effort, right? Today we have all gathered here. This is a lovely, meetup where everybody is speaking about, the water in Bangalore and how we are actually not, addressing so many issues that our city is facing and in general, right, about water. But the question comes that, are we really speaking about this outside, right? I mean, there are so many places where such meetups have happened, which I've attended. And to the point that there are so many people in mainstream cities, like in the other areas where people actually are unaware of such things. People don't talk about such things. The smallest example I can give is people are so busy in Bangalore that we are not actually talking. Yeah, people are talking about the flooded roads. We take a video as we pass by, or you sit in your BMTC, you take a video of the flooded roads and you move on, right? But then the point comes that, are we really talking about the, water issue, or the stormwater drains being clogged? And is it being fixed, right? Such issues are not being... so last time when the monsoon started in June, I'd been to this area. I don't know if people are aware. There's an area called Sai Layout, which is towards North Bangalore. And it's very sad, like Bhargavi ma'am said, these people are like, they are living when the rains happen, right? It's like completely flooded. And they have no choice. And for almost like 3 to 4 days, they were stuck inside their houses. They had no food, right? The government responded like on the second day, I think so, and they had no food. They had no electricity. And this, like, people were unaware about this throughout the whole city, that such an area was facing such an issue, while other people just continuously complained about flooded roads. So like as the gentleman before me spoke about, it's not a water issue, but rather water management, and we need to speak more about it in bigger platforms. And I hope that our government increases engagement with the community to be speaking about such issues further in the future. So thank you. Thank you so much. Hi. So, firstly, thank you so much for the panelists for all of the information, because all of you have brought such different perspectives, which basically got me to my question from all of the different perspectives. Is that better now? Even closer? Is it okay? Yeah. Okay. So basically, based on all the things that you guys said, there's no one person that can solve this. There's different entities doing different things. But ma'am was saying we have to decentralize to be able to actually solve things, which is fair in a sense, but also got me thinking. There's so many things that we all talked about, wherein different people have different responsibilities. But if one doesn't know what the other person is doing, there's going to be a mess up. One example, let's say now all of the things, all the development is happening around flyovers, metros, like you said. People are not taking into account the water systems. Let's say these plans that ring roads are being built or whatever, when such plans are being put out, are they not consulting with the water in charge people? I don't know, I'm sorry. This is just Gen Z me talking, trying to understand why it's happening, so that I can have an approach for youngsters to have like an actionable thing to do. Am I making sense? Absolutely. Yeah, so thank you. That's my question. So Absolutely. I would like to take away 2 things youngsters can do, like 2 very important things youngsters can do, so that we can help. Like she said, so that we get talking. Because, I don't know, we are on every other social platform. If we're not talking about this right now, I don't know when we're going to talk about this. So give me 2 actionable insights. That's it. Thank you. Thank you. ಅಲ್ಲಿಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಂತರ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪುಟ ತಾಳು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ESCನವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಸಾದವರು ಒಂದಷ್ಟುಗಳ ದಿವಸ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾವಟಿ ಏಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 446 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಟೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣದಾಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲನೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರ್ಗವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ನೀರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ ಲಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಟಾಲ್ಸಾ ಡಾಲ್ಸಾ ಖಾಲ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವರ್ತನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಈ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಉಳಿತೈತೆ ಕಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳೇ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅವರಲ್ಲಿ 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಕ್ಕಲೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಗ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ನೀರು ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಶೇಖರಿಸಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವು ತಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I have no question. I just want to ask all ourselves, what do we take back from this whole panel? I want to reiterate what Kshithij said. I mean, like, why are we looking at water as only utility? It's as a commodity. Can we think of water in a larger sense of as a part of our life and us as a part of water's life? So, in the previous film, there was one sentence which I would like to repeat here. That is, what was said was, there are many lives in one body and there are many bodies in one life. So let's think of water in a larger way and not just as a utility matter, but think like if we had less water, not only just for our showers and for our flush, but also water around us. That's all. Thank you. Thank you. So, illi kodi Gagana. Oh, okay. I don't know whether I should wait or pass it on to something, because I don't have a question. Basically, I am a bird watcher, and once the Lakshman Rao Commission gave the report that all those lakes which have lost their irrigation area should still be conserved. We were, the bird watching community was the first community to step in and do something about it. But basically what I am trying to say is that in much of the talk which is happening about lakes, we are ignoring greenery. Greenery and vegetation increases seepage, and the ground is the best way of storing water. And given all these things, why is it that we are so against greenery in lakes, in other areas, and we just unnaturally concretize everything, prevent seepage, and
ruin everything. Much of what has been talked here, I'm a latecomer though, and I presume the same, the arm has gone off earlier also, that it will not work because we have an enormous amount of corruption in the society. I helped raise about 28.5 crores in 1996 for lake conservation. Madiwala, Hebbal and Agara are there because of that proposal, because the government got money from NORAD. People say 75% of that money was siphoned out. And a little earlier, I had helped pick the proposal to the National Lakes Conservation Plan, and it was for 24 crores. I don't even know where that money went. The point here is that you can't fight corruption. The only recourse we have is to use natural methods wherein we take the help of nature, facilitate or aid nature in ameliorating the condition. So greenery is our only way out, either by increasing seepage or by reducing runoff. Sure. Krishna, thank you. Thank you so much. Thank you. We'll revisit that. ಈ ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Hello, myself Vihan. As you all told, water is like there's no water management, and as you told, the KRS, the dam got filled at June. What is the root cause of this? Global warming. If we stop this global warming, none of these problems will be like happen. So my suggestion is first stop global warming, and we need not to like struggle so much to stop these problems. Thank you. I'm unhappy that you are not there in the United Nations General Assembly when Donald Trump said there's no climate change. So as long as we keep saying "Abke bar Trump Sarkar," this is going to happen. Okay, lovely. Thank you, Vihan. So we'll conclude this. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್. If you have any proposals, please do that. Yeah. I just have actually two things to say, and one was in response to your concern that whether, when you said cows are grazing plastic also now. So yes, we are eating a lot of chemical-based food, and that is landing up in our sewage treatment. So we are also taking antibiotics. And when you use an aerobic system, like your SBR, MBBR, all of that, which is very popular. In simple words, aerobic bacteria is being used for sewage treatment, and that requires blowers, that requires, power backup and all of that. In an environment where there is antibiotics, a new kind of antibiotic-resistant bacteria is also being created because we're constantly blowing over it. So basically, COVID time, the STP operators were the most exposed to all these things and viruses and bacteria which will not work with the medicines we have. So those are the real issues. Because we are bringing foreign country technologies in India, our weather doesn't require a cold country STP technology, but we're still doing that. What do we have? We have septic tanks, and we've improvised that. Many people before us have done it. We are Eco-STP. Before that, DWATS, so many CDD Society, they've done it. So these systems do work. If you enter St. Martha's Hospital, under that garden, there is a 1 MLD natural sewage treatment plant. 1 million liters a day it is treating without power. So solutions are there. We have nature-inspired, nature-based solutions, and that is worth looking at. Secondly, where do we go from here as young people? I think holding the conversations in schools and colleges, continuing the conversation is one place. The other is commit to the closest water body or commons close to you. Commit to it, that I will keep it clean, I'll keep it secure. And then you will find people to collaborate with. You will find direction. If everyone does this, like you said, what is this big project? It's actually the small initiatives a lot of us take up. So that's all I would like to say. Thank you.
ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಈವನ್ ಟಾಕ್ ಟು BBMP ಅಂತ, BWSSB and BBMP. ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಕ್ಕೇನು, ಈಗೇನು ನಾವೇ ತಾನೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ AC ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು AC ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಿವಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಹೋದಲ್ವಾ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಈಗಲೂ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಆ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 5 ಲಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ 1.25 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 1.25 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ STP ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗೆ ಅದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ನೀರು ಸಾಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಕಾವೇರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ತರೋದು ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ 1.25 ಕೋಟಿ 1.25 ಕೋಟಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶರಾವತಿಯಿಂದ ಆದರೂ ತರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 86ನಲ್ಲಿ ನಾನು RV ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನನ್ನ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಲೀಟ್ರು. ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಲೀಟ್ರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ 8 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೀರು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. AC ಇರ್ತೀವಿ, ಈಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಸ್ನಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಲೂ ಬೆವರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್, ಈಗ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಟಿಲಿಟಿಗೂ ಸೌಮ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ನು ಈ ಡಿವಿಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ BBMPನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈಗ GBA ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇರಿದೆ. ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I don't know where to start. But just maybe starting with what Krishna said. Krishna has been our guru from college days for both Leo and me. He was the one who taught us bird watching. The city has so many people, naturalists, ornithologists, hydrologists, who've constantly bombarded government departments with reports, with studies, with data, with suggestions. But the
concerned decision-making agencies have just been blind to all of this. So that has to be revoked, and as citizens we have to run with it. So that would be one good thing to start with students, to be more aware, to get all the data and keep running and bombarding these doors. Talking about septic tanks, Bhubaneswar today has the best example in the entire country because they are running on septic tanks. They don't have these large-scale STPs. And it was one officer called Mativannan who made it possible in the entire city of Bhubaneswar. I grew up in a home where we had a septic tank. It was the city that made us lazy. Talking about what Mr. Murthy raised here, saying that citizens have to take the initiative. Our traditional knowledge told us that we have to be responsible for our garbage, we have to be responsible for our sewage. We all grew up in homes which had backyard composting and septic tanks, but the city made us lazy. The first institution that set up these STP here was the public sector units which came, HAL, ITI, BEL. When they set up their townships, they brought in the STP method, and that got replicated. This whole scaling that we are very fond of, we just scaled it to the city level without really applying our mind. So I think that has to be undone now. And then moving forward, I think we all have to decolonize the knowledge, like what Simar also said. There is so much traditional knowledge here. Our concept of Nirugantis, Kavalgaras, that has to come back. We have to learn a lot from what was existing here. And now I hear, something that gives me hope is I hear a lot of students doing, variety of courses, and these are all courses on degrowth and things like that. I think that is the answer. And again, when I say decolonization of knowledge, it also applies to decolonizing our wardrobes, because Leo and I have been part of a study where we studied some 47 odd industries. Physically, we went and studied with respect to their environmental clearance. All the jeans that we wear comes from one industry on Mysore Road. They just allow their sewage, the effluents, to enter that Vrishabhavati. Vrishabhavati turns blue because of them. You know which company I'm talking about. That is the company that provides jeans to all the brands that you all wear. So why is it? That's because that is the kind of demand. Whereas all our cotton mills are closing down. Mamata has been working with a variety of people in Anekal who weave for a living and hand woven clothes, talking to you about climate change, global warming. This doesn't require electricity to weave. We have shut down these mills. We've all turned to power looms. So there's obviously the need for more power. So if you need more power, you need more renewable energy. More renewable energy, you need to push people out of villages, and they will all end up in Bangalore. And we don't want them here. We want them for building our construction. After the construction is over, we don't want. And the kind of migration that is happening is distress migration. It is not aspirational migration. We are pushing our youth of the rural areas to an edge that there is no other way for them but to come here. And then we are seeing now what is happening in the news. Migrants are dying and repatriating their bodies from states of Karnataka, Kerala to Odisha or Jharkhand is a huge affair. Both states have abandoned that responsibility. People are raising money to repatriate that body. The families don't even know where their children are, which city, which town, which village they are working in. This is the state of affairs. So again, closing thought, there is a beautiful exhibition happening at the Science Gallery, Bengaluru, set up by Pani.Earth, called the Waterscapes of Bengaluru. Everything that we've been talking about is beautifully exhibited there. It ran for 3 months at the Vishwesvaraya Industrial and Technological Museum. The same exhibition is now running in SGB. I would urge all of you all to visit that. And my last thought would be, this morning there was a meeting in my apartment and I didn't want to go because they were planning to cut a tree. The meeting was for that. I said, I'm not coming because it'll only make me angry. One very senior Ajji in my apartment said,
ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥದವ್ರು ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನಗೆ ರೈಟಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇದೆ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ the people here in this room, Madhu, Shakun, Mamta, Kshithij, Leo, all of us come from that righteous anger. So, you know, that righteous anger is there in all of us. We have to awaken that. So, I think then we can change things. Thank you. ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂಥೇಳಿ. ಎರಡು ಭಾಳ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೊಂದು, ಮತ್ತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. And global warming is human induced. It's anthropogenic global warming, anthropogenic climate change. ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ, ನೀವು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ವಿವರಿಸಿದ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಾವು ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಬಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅವರ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದನೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸಿಂದನೇ ತುಂಬ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ just in the last 20 years, birds have already started evolving to climate change. So climate change ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but their physiology, their anatomy is changing. Beaks are becoming, for some birds, beaks are becoming longer, some is getting shorter, fat content is reducing with some. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹಾರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಭತ್ತ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಪೆರಿ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಚಿಟ್ಟೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ, ವಿಹಾನ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ನೀನು ಗುರುತಿಸಿದ್ಯಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಧಾರಣ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ವಿಹಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Mosquitoes, they come at the right time. Mosquito larvae ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ? ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ 10-15 ಅಡಿ. What if I told you that they fly at 5,000 feet altitude, they come from Africa to India and they go back to Africa every year? They don't have a religion, they don't have gods, they don't have political boundaries, they don't do speeches, nothing. They don't say my God is bigger than your God. They don't. That's how interconnected they are. Ivaga, and that happens every year. And you know, dragonflies are as old as the dinosaurs and older. You know, alligators, crocodiles and dragonflies have been around forever. Humans came just 1.5 years ago. That's all. And our written script is only 7,000 years. Earth started 5.5 billion years ago.
ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ರಿಟನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 7,000 years. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ರಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು, ಇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ 1970s. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ 1970s ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2500 years ago ಅವರು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಕೆತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲೋನ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದು ಕೂಡ, ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ BWSSB? Dr. Renukumar is representing one department, one parastatal department, but of course under the law, BWSSB. But the government is not just BWSSB. So ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ನೀರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಡು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ, IT ಸಿಟಿ, ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಯಾ, ಸೊ if that is the case, then of course I request the organizers, we will definitely be there. We will definitely be there. When that young person spoke, she kept saying young people, you know, and that's the agency of that person that is speaking. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಿದು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ should only complement this energy that comes from young people, and we can definitely make a difference. One konedu, Bangalore is not the only city, and Bangalore is not the only kind of governance. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೇಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ 11 ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೋಸ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋಷಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಟ್ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks for the organizers. Thanks for the panelists. Bhargavi. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Before you all leave the stage, thank you so much for your time and being here. We just want to present each of you with a token of our gratitude. Yes, so we're not breaking for lunch yet, guys. We have our closing film. Can we please have all the questions once we wind up, sir? Please. Thank you. We'll just finish this. We'll have our closing film. The panelists are here. We can ask them questions and queries. So before you all leave, I want to thank all of you for being here, and especially our panelists for being here.
Thank you so much, Dr. Renukumar, for making the time and coming here. As a token of our appreciation and gratitude for for sharing your knowledge, we want to present you with this. Thank you so much for all the work that you do and for being here and sharing your thoughts with us. Yeah, and thank you so much, Bhargavi, for always sharing the best ways possible for us to improve. Thank you so much. And Simar, thank you so much for making the time and being here and sharing all that you did. Thank you. And to our moderator and co-panelist, Kshithij, thank you so much for moderating this whole session and bringing it to a conclusion. We hope to carry this forward, and yeah, thank you so much. Before we go for lunch, we have a very special closing film. We want you guys to stay here, finish the film. It's a half-an-hour film, and the cinematographer of the film is here. We will have a quick discussion with him, and then we will depart. I request all of you to please take your seats.